আজকে বানাচ্ছি ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন। তার জন্য লাগে যে চিকেনটা এইভাবে ম্যারিনেশন করে রেখেছি। পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো, রসুন, চিলি সস, সয়া সস। চিকেনের বেস্ট পিস নিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে এইভাবে কেটে নেব। এবার এটা চৌকো চৌকো করে কেটে নিচ্ছি। এইভাবে সবটা এই চৌকো চৌকো করে কেটে নেব। মাংসটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি এক চামচ ভিনেগার দিয়ে। গোলমরিচ গুঁড়ো, লবণ, সয়া সস। এবার এটা মাখিয়ে 1 ঘন্টা রেখে দেবো। এবার চিকেনটা প্রিপেয়ার করে নেব। আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, একটা ডিম, দু চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এবারে এটাকে মাখিয়ে নেবো ভালো করে। চিকেন ভাজার জন্য রেডি। এবার চিকেনটা ভেজে নেব। কড়াই তেল দিয়ে দিচ্ছি, সাদা তেল। চিকেন গুলো ভেজে নিচ্ছি। সেগুলো ভাজা হয়ে যাচ্ছে, তুলতে দিচ্ছি। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, চিকেনটা তুলে গেছে।
এবার চিকেন ভাজা দিয়ে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা নাড়াচাড়া করে টমেটো দিয়ে দিই আর ক্যাপসিকাম। নরম হয়ে গেছিল, লবণ দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ আর লঙ্কা বাটা। সোয়া সস দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি। সসের বাটি ধুয়ে 1 বাটি জল দিয়ে দিতেছি। এটা ফুটে গেছে, এবং ভাজা চিকেন গুলো দিয়ে দেবেন। এবার একটু ফুটে গেলে নামিয়ে নেবো। চিলি চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। আর চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে। ফ্রাইড রাইস বানাচ্ছি। গাজর লাগছে, বিনস লাগছে, ক্যাপসিকাম অল্প, আর কাজু কিশমিশ। এবারে কাজু বাদামটা আমি ভেজে নেব। কড়াইয়ে ঘি দিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে ঘি দিয়ে দিয়েছি, এবারে কাজু বাদাম দিয়ে দেবো।
কাজু বাদামটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। এর মধ্যে অল্প তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সুজিটা ভেজে নেবো। বিনস গাজর অল্প ভাজা হয়ে গেছে, এবার এতে ক্যাপসিকাম দিয়ে দেবো। আর কিশমিশ দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম। রাইসটা রেডি হয়ে গেছে, বাদাম দিয়ে দিয়েছি। বাদামটা পরে দিলাম যাতে ক্রাঞ্চি থাকে। তো ফ্রাইড রাইসটা রেডি হয়ে গেছে, অল্প গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দেবো। আর চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস রেডি হয়ে গেছে, আমি সার্ভ করে দিয়েছি। আপনারা বানিয়ে খেয়ে আমাকে বলবেন কেমন হয়েছে।